Stell dir das Jahr entwickeln vor einer der intelligenten Mona der Geschichte vor dem finanziellen Ruin. Sir Isaac Newton, das Genie, das die Schwerkraft definierte, hat gerade 20.000 Pfund verloren umgerechnet auf den heutigen Wert sind das knapp $4 Millionen. Averle, nicht durch Diebstahl. Averle, nicht durch ein schlecht Averle Ailes an der Börse. Ren sein weniger intelligenten Freund reich wurden. Newton sagte danach einen Satz, der bis heute in den Finanzbüchern steht. Ich kann die Bujung der Himmelskuppe berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen. Das ist kein geschicklicher Zufall. Es ist ein Muster, das sicherlich bis 15 Jahre wieder ob 1720, 1929, 2000 oder 2021. Die sollen andern sich, aber die menschliche Biologie bleibt gleich. Deshalb verlieren 97% der Menschen Geld, ren 3% einwürmigen, aufbauen, zu verstehen, warum du wahrscheinlich zu den 97% gehörst, müssen, wherein den Gehorn hohen. Den Gehorn ist nicht für den Aktienmarkt gebaut, es ist für das Überleben in der Savanne. VOR 100.000 Jaren optimiert. Demals bedeutet ein Gefahr, den sicheren Tod. Wenn die Herd rantest, du MIT, wo stehen blieb, die Situation zu analysieren, würde Jefferson, dieser Instinkt, retit unseren, wofern, das Leben, aber an den Finanzmärkten, kostet, DICH, den Vermögen, Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, für Wirtschaftswissenschafts, beweist das, mighty Daten, ernannt, verlässt der Schmerz verlässt sweet psychologisch doppelt so schwer, wie die Freude aber, innen Gewinn. Ein Verlust von 1.000 Euro verursacht, den gleichen, emotionalen, Schmerz wie der Gewinn von 2.000 Euro Freude bringt. Das führt zu einer fatalen Entscheidungskette. Wenn Kurs fallen, sendet die Amygdala, das Angstzentrum, im Gehirn, Paniksignal, Cortisol, flutet den rationale, frontale Pan, schaltet overkaufst, den Schmerz zu stoppen. Aber hier wird es interessant, schauen, wir uns die nackten Säulen zwischen 1999 und 2019, erzellte der S&P 500 Index, der schnittlich Rendite von 61% pro Jahr. Das klingt solid. Der durchschnittlich Privatanleger erzielte im gleichen Zeitraum jedoch nur 25%. Das Einkommen genig, die Inflation zu, warum dies Recyclung von 36%. Es liegt nicht an Gebaren, es liegt am Timing. Anleger kaufen im Jahr 1999, als der Markt seinen Höhepunkt erreicht, sie verkauften 2002, als der Markt den Boden erreicht, sie wiederholten den Fehler 2007 und verkauften 2009. Im Jahr 2020 flossen $120 Milliarden in den Markt, nachdem sich bereits erholt hat. Aber im März 2020, als die Kurs 30% vielen sogen Anleger, rekordwürdig $326 Milliarden ab. Sie kaufen teuer und verkaufen billig. Das ist das genaue Gegenteil von wirtschaftlichem Erfolg. Und das tun es Milliarden von Menschen immer wieder, was zu einer unbequemen Wahrheit bringt. Teil 3, das System der 3%. Wenn die 97% von ihren Emotionen gestört wurden, nutzen die 3% dies Emotionen aus. Wir nennen sie das Smart Money, Institutional Anleger, Hedgefonds, Unterferien, Contrarians. Sie wissen genau, wann die Mass Panisch Word, Baron Rothschild Word, das Zitat, zugeschrieben, Kopf, wenn das Blatt in den Stragen flieht, das klingt brutto, ist aber finanziell präzis. Nehmen wir das Beispiel von Sir John Templeton. Im Jahr 1939 brach der Zweite Weltkrieg in Europa aus. Die Welt war in Panik. Die Aktienmärkte kollabierten. Jeder verkauft, Bargeld zu horten. Templeton tat das Gegenteil.
Ali sich, $10.000, Damals ein, Vermögen, Kauft Aktien von 104, Unternehmen, die unter $1 notierten, Kauft sogar, Aktien von Firmen, die fast bankrutt waren. Vorher Jahr später verkauft dieses Portfolio für $40.000. Das ist ein Verwirrfälschung des Kapitals mitten im größten Krieg der Menschheitsgeschichte. Kauft Pessimismus, verkauft Optimismus. Aber wie schafft man das, wenn es einen herumzusammenbricht? Teil 4, der Dopamins equals bad, Problem liegt in der Art und Weise, wie wir Belohnung. Wenn du siehst, dass die Nobel MIT, Krypto oder Tech-Aktien, Reichword, schuddet, den Gehirn Dopamin ausweis, ist die Erwartung von Guen, du spürst, FOMO, die Angst etwas zu verpassen. Im Jahr 2021 stieg der Bitcoin von 29.000 auf $90,000. Die Google-Suchenfragen für wie Kaufich, Krypto korrelierten zu 95% MIT dem Prisonstig. Die meisten Leute kaufen nicht bei 29.000, sie kaufen bei 60.000, sie kaufen weil sie Bestätigung durch die Herd suchten sobald der Preis auf $16.000 fiel, verschwand das Dopamin, es wurde durch Cortisol ersetzt die gleichen Leute, die bei 60.000 HOD schreien, verkauften bei 16.000 in Panik. Sie finanzierten damit die Juden der 3%, die bei 16.000 einstigen Vermögen wird nicht vernichtet wird nur von den Ungeduldigen zu den Geduldigen und das bringt an zu einem der wichtigsten Faktoren überhaupt. Im Jahr 1960 betrug die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie Jahr und 4 Monate. Aktien waren eigentum an einem Unternehmen. Man kauft sie wegen der Dividenden des langfristigen Wachstums. Spulen, wir ins Jahr 2024. Die durchschnittliche Haltedauer ist auf 55 Monate. Bei einigen Tech-Werten liegt sie sogar nur bei 22 Sekunden. Dank Hochfrequenzmodell der Markt ist zu einem Casino Jordan. Und in einem Casino gewinnt auf lange Sicht immer die Bank. Die 3% spielen einen das Spiel, als die 97%. Warren Buffett kauft seine ersten Coca-Cola-Aktien im Jahr 1988, erhält sie heute noch seine Investition von $13 Milliarden alt im Hut über $700 Million. Dividend pro Jahr, alle 2 Jahr, erhält seinen kompletten Einsatz Zurich, allein durch Waterseed. Die 97% versichern den Markt zu timmen, sie jagen den nächsten 1000% Guen in 2 Wochen. Sie handel 50 Mal im Jahr. Jeder Handel verursacht Gebühren und Steuern. Jeder Handel Earths, die wahrscheinlich Einsfällers. Buffett wartet, das ist der Unterschied zwischen reich werden und reich bleiben. Aber warum ist so schwer, einfach nichts zu tun, weil ein Milliardenindustrie davon lebt, dass du handelst. Finanznachrichten sind nicht dazu da, dich zu erfahren, sie sind dazu da, die Aufmerksamkeit zu binden und die Aufmerksamkeit gewinnt man durch Angst oder Gier durch Dollar, Kollabet, die nächst große Depression, steht bewe. Die sagte wird dich zum Millionär machen. Ein Study analysiert 6.000 Marktprognosen von TV-Experten. Die Trefferquote lag bei 47%. Das ist schlechter als ein Münzwurf. Wenn du ein Münz wirfst, hast du ein 50% Chance, richtig zu liegen. Wenn du auf TV-Experten hörst, verlierst du statistisch gesehen Geld, da die Nachrichten triggern dienen. Wenn du hörst Markt Crash, denkst du ich muss etwas tun. Die 3% schalten den Fernsehhaus, sie schauen auf Bilanzen, Cashflow und historische Daten. Lärm ist die teuer, still ist die profitable. Und dann unterhält sich als MITDR. Technology. Früher musstest du dienen, Broker anrufen, Aktien zu kaufen. Es kaufte
$50 pro trade, dauert, Minuten, oder, Stunden, dies, Ribbing, Wargut, Sie gab dir Zeit, zum Nachdenken, Hut hast du Apps wie Robinhood, oder Trade Republic, Konfetti, regnet, über den Bildschirm, wenn du kaufst, Ales ist bunt, schnell, und kostenlos, aber, wenn ETVAs kostenlos ist bist, du das Produkt, dies Apps nutzen, Designamente OS, der Spielzuchtforschung, Push-Nachrichten bei 5% Kursbugang, Topmover, Listen die, Geowecken, das Ergebnis, Männer handeln 45% häufiger, als Frauen, und ihr Netterendite ist, Jarlicum 265% niedriger, Frauen sind, statistisch, gesehen die, besseren, Wareham, while sie weniger handelt unter ihr Portfolios selten kann, Langweil, ist die beste Aufregung kostet Geld, kommen wir, Zurich zu Isaac Newton. Im Frühjahr 1720 stieg die South Sea, active on 128, Fund of 1.000 Fund. Das war ein Anstieg von fast 700% in 6 Monaten. Das Gansland, sprach near Davon, Dienstmädchen, wurden reich. Hersgi verpfandeten ihr Schlösser, gab keine fundamentalen Daten, die diesen Preis rechtfertigten. Die Firma matcht kaum Gewinn, aber der Preis stieg, weil die Lutkaufen, under die Lutkaufen, weil der Preis stieg. Ist ein selbstlaufendes System. Newton stieg für OHLCON, matcht 7.000 Fund Gewinn. Dan sah, wie sein Freund, Witter reich wurden, sein Ego hielt das nicht aus, stieg wieder ein, fast am absoluten Hochpunkt. Dan platzte, die Blaze, der Kurs fiel, innerhalb von wir woken 80%. Newton Verler Ailes was a Jewen and hat, plus sein ursprüngliches Vermögen, war ein Genie in Physik, aber war ein Narr in Psychology. Intelligenz schützt nicht, vor Gier, System schützen, vor Gier, wie brickst du also, OAS, diesem, Zyklus, OAS, du brauchst Regeln, die den Emotionen ausgelten, Regel Nummer 1 der Dollar Cost Average, Effekt, Kauf jeden Monat für den gleichen Betrag, egal wo der Markt steht. Wenn die Kurs hoch sind, kaufst du weniger Anteil. Wenn die Kurs niedrig sind, kaufst du mehr Anteil. Du automatisierst den Prozess des Billigkaufens. Du musst nicht nachdenken, du musst nicht den Markt timmen. Regel Nummer 2, kenn den Geschichte. Jeder Crash in der Geschichte der USA wurde von einem neuen Alsathoch. Jeder Einzel 1929 dauert 25 Jahre. 2008 dauert 4 Jahre. 2020 dauert 5 Monate. Die Wirtschaft ist wie ein Ball, den man unter Wasser drückt. Je tiefer man ihn drückt, desto stärker schießt Zurich nach oben. Die 97% verkaufen, wenn der Ball unten ist. Die 3% weißen, die Physik den Ball wieder nach oben bringen muss. Ist Kinemagie. Ist Geduld. Der Grotfeind des Vermögens ist nicht die Inflation. Ist nicht die Zentralbank. Ist nicht der Präsident. Der Grotfeind schaut dich jeden Morgen im Spiegel an. Wir sind programmiert, musste zu suchen, wo keine sind. Wir suchen Sicherheit in der Herd. Wenn wir einsam sind sollten, wir suchen schnell Belohnung, statt langfristigem. Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, sagt einmal, das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten. Die 3% QAnon, warten, sie können Schmerz ohne zu handeln. Sie können zu sehen, wie ihr Portfolio 30% fällt, ohne mit der Wimper zu suchen, weil sie wissen, dass der Verlust erst real wird, wenn sie verkaufen. Die 97% wollen reich werden, die 3% wollen Eigentümer sein. Das ist ein fundamentaler Unterschied in Mindset. Ein Eigentümer verkauft sein Haus nicht nur, weil Gemini vorbekommt und einen niedrigen Preis bietet. Kennt den Wert
ein Spekulant, kennt nur den Preis, under das bringt unser entschieden Frage, für den Zukunftsfade, wenn der nächste Crash kommt, under Word kommen, das heißt die mathematisch sicher, wirst du reagieren, wie Isaac Newton, oder wirst du reagieren wie John Templeton, wirst du der Biologie folgen, oder der Mathematik, ich möchte, dass du ehrlich zu dir selbst bist, schreib in die Kommentare, ich bin ein Investor, oder ich bin ein Spekulant, es gibt kein richtig oder falsch, aber du musst wissen, wo du bist, wenn du verstehen willst, wie genau dies historischen Zyklen funktionieren, den nächsten Crash vorhersagen, dann abonniere den Kanal, den Geno, das analysieren, wir im nächsten Video, wir sehen uns dort.